Taka poszarpana budowa, jest taka. Jest lapka, kończy się. I to jest glinowe. W 100% glin. Mamy aluminiowe istotki, które w nas siedzą. A to już nie dla mnie robota. Jestem poszukiwaczem i odkrywaczem prawdy, ale nie w tym świecie. Ten świat, zdajmy sobie sprawę, już jest prawie stracony. Popatrzcie się na statystyki. Ile przyjęto tych zwierzątek? Tak, mamy masę bakterii, mamy wirusy, z którymi walczymy i przeżywamy, ale nikt nam ich sztucznie nie podawał. Teraz wszyscy chętni wzięli to dobrowolnie. Chcecie mieć takiego zwierzaka? Bardzo fajny. Fajne kolorki. Można hodować, pielęgnować. Tylko on nie dlatego stworzony, żeby siedzieć i nic nie robić. Też chce żyć i się rozmnażać. The air is filled with chemtrails, your phone is listening, and your tax dollars just bought bombs for a country you don't live in. Right. Shapirstein, take it away. Thanks, John. Just because the founders of Facebook, Google, Dell, Oracle, and Salesforce all belong to the same group, Jews, doesn't mean there's an agenda. Let's go live to Palantir. What would you say are your long-term goals with Palantir? Total global surveillance of the entire planet. Every human monitored from birth to death. Pretty creepy. I'm a Zionist, by the way. What do you actually do? Check this out, bro. I can drone snipe a headshot from 200 meters away. These people are innocent, by the way. Booyah. Got him. Nice shot, Bergstein. I'm here at an undisclosed armory where celebrities are being paid thousands of dollars to endorse the bombing of innocent sand people. Why are you endorsing these bombs? Israel is like our greatest ally, and then it says, don't read this part, we just transferred you $2,000. Oh, whoops. I've lost everything. My home, my family. Please, just tell them to stop. That's cute, but this land was promised to me thousands of years ago. The Talmud allows me to violate you as I please. Wow, I'm glad they're finally cracking down on the rampant anti-Semitism. Wouldn't want people to start noticing. True. Israel's even paying Christian pastors to kiss the wall and shill for their wars. I don't know if you've seen these anti-Semites online, but Israel's paying me $2,500 just to say we are not the chosen people. Interesting take. Why would Christians say the murderers of Christ are chosen? Seems a little odd to me. They are even attacking our channel. Bunch of retarded Israel simps, if you ask me. Don't listen to the Jake GTVs of this world or the pizza cost deniers, always blaming the right people. Do you care that your pastor is a total sellout? No, I'm just pretending to be a white Christian, and I'm Jewish. Well, they did endure the pizza cost. I'd say they got what was coming. And honestly, that guy with the little mustache had a lot of good points. All right, are you trying to be antiseptic right now? Shut it down, Erica, right now. If you even mention mustaches in Austria, you're canceled. Now, back to the Goyslop. Listeners want to remind us that it's antiseptic to think AIPAC should register as a foreign agent and also shut it down, Dennis? That's right. You are our property. You'll never get the Epstein list from us. The Goyim are noticing. That's not blackmail at all. Let's just all ignore the beheaded babies we're seeing daily on Twitter. Right. And what about the innocent sniper headshots? We fund that. They did JFK and 9/11. And if you're still not following Jake GTV yet, you might be a total loser. Certainly not based, most likely retarded.
esa época, esa coyuntura terrible, dura, en la que se habló de una pandemia y se habló del COVID, una época que yo llamaría una época oscura de la historia de la humanidad. Oscura porque se dijeron muchas mentiras y sucede que después lo peor que nos puede suceder es que somos olvidadizos. Nos acaban de hacer una, nos metieron a patadas a encerrarnos, nos tuvieron encerrados 3, 4, 5, 6 meses, lo que usted quiera, que ya casi nos olvidamos de que era la libertad, había que esperar permiso para ir al súper, para ir al mercado. Solamente se permitía que una persona de la familia, de la casa, pueda salir al mercado para abastecerse. O sea, una serie de limitaciones que parecían, pero esas películas de ciencia ficción, donde 2, 3 o 4 personas decidían cómo se iba a mover el mundo. Y de hecho, quebraron negocios, quebraron economías, quebraron gobiernos. Lo único que faltó, bueno, le quebraron el cuello a mucha gente. Pero sucede que nos hemos olvidado de aquella época oscura del pasado reciente y nos hemos olvidado de los actores. Nos hemos olvidado que la famosa OMS, Organización Mundial de la Salud, a la que la mayoría de los médicos le tiemblan, y tienen razón, porque sácatelo, nos mintió, pero nos mintió de la forma más alevosa. Y lo peor es que hay demasiada gente que no solo que les creyó, sino que les sigue creyendo. La Organización Mundial de la Salud nos metió una inyección que decían que era la vacuna. Y que vacúnate, y que la única forma de protegerte, protégete, e incluso a los que no querían vacunarse les decían, estos van a hacer esto, fueron denostados, defenestrados, hicieron pelear familias, se deshicieron familias porque unos iban corriendo a que los pinchen y otros decían, mientras a mí no me expliquen qué es esto, yo no quiero. O sea, desastre, fue un desastre. Nos dijeron que la vacuna nos protegía. El que no se vacuna, el que no se pincha, ese es un atentado contra la familia, contra la sociedad en su conjunto. Hay personas incluso que sacaron en su post, si usted, mi amigo, no se vacunó, no me visite, no me hable, no me busque, no me nada. Y sucede que, como la evidencia era tal, la famosa OMS, Organización Mundial de la Salud, tuvo que ir admitiendo que su pinchada, su inyección, no protegía. Primero, sí, pero solo después que decían que era la protección total, 90%. Como los resultados decían lo contrario, bajaron al 80, al 60, al 70, al 50%. Como si la humanidad fuera una manada de bebés. Y al final terminaron diciendo que bueno, que sí, que ya no evita, ¿no? Pero evita que te mueras. O sea, te vas a enfermar, pero no te mueres. Y lo peor del caso es que parece que nuestro razonamiento, nuestro sano juicio, se había quedado en stand-by. Alguna extraña fuerza lo frenó, lo congeló. La gente no podía pensar. Entonces viene la hora del despertar. Así como lo escucha. La hora del despertar. Ya no hay que tenerle miedo y hay que decir, hay que por lo menos plantearse el cuestionario. Porque nadie le va a decir a usted cómo pensar. Nadie le va a decir a usted qué tiene que hacer o qué no. Libre albedrío, usted hace lo que usted quiere. Usted decide sobre usted, sobre su organismo, sobre su vida y la de los suyos. Y ahí viene la parte más sensible.
cuando tenemos que decidir por nuestros hijos. Sucede que los niños ven a su papá, a su mamá, como Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? Si están ellos, ellos están protegidos. Si están ellos, no hay temor, no hay cocoy, no hay nada, porque están los papás, son los que lo defienden, los protegen. Esa es la lógica. ¿Y qué tal si usted lo agarra a su hijo, lo presiona, y mientras el niño patalea, usted lo lleva a que lo pinchen? ¿Y usted sabe que tiene esa jeringa? ¿Alguien le ha certificado a usted lo que tiene? ¿Hay algún médico que se atreva, yo le pregunto, ¿hay algún médico que se atreva a certificar qué tiene o es lo que le han dicho? Porque mucho se habla del comité científico. ¿Cuál comité científico? Por lo menos tiene un microscopio. O sea, ¿puedes certificar cuáles son los componentes de esa inyección o esa gotita que le dejan caer a los niños en la lengüita o que le ponen en la piernita? ¿Hay algún médico que tenga la certeza que me pueda certificar? Debería preguntarse cada papá antes de llevar a su hijo. Que le certifique, que le firme, que está consciente. Estos son los componentes. Está compuesto por por tales reactivos, no sé, virus muerto, vivo, aislado en tal parte, en tal año, en tal fecha. Estos son los componentes. Y si tiene metales pesados también, y si tiene mercurio también, ¿para qué? Y si tiene aluminio, ¿para qué? Para que usted esté informado. En realidad nos vendieron ese paquetito, el consentimiento informado. Una de las mayores mentiras. Pero bueno, yo, el abogado del diablo, hago el papel de el gran despertar. No puedo creer todo lo que escucho, no puedo creer todo lo que me dicen. Tengo que cerciorarme, tengo que buscar más información porque la vida de los míos está en juego. Esta mañana se dio un evento que a mí me llamó poderosamente la atención porque tiene que ver con usted, con su vida y con sus niños, con los suyos. Un evento en el que creo que es uno de los primeros que se da en Santa Cruz, donde un grupo de personas que están ligadas a un grupo mayor en el mundo, que están investigando, no son locos, o sea, no son locos, y usted lo puede averiguar. Ahí tenemos que empezar a abrir el libro. Entonces esta mañana se realizó un evento que me llamó poderosamente la atención y les pedí que vinieran hoy para que conversemos, así cara a cara, de frente, como se dice por acá, ¿no? Pecho a pecho. Y quiero que vean este breve video para ver más o menos cómo nos refleja de qué se trató, para luego conversar. Entonces esto está estéril, ya está cerrado. Inclusive, si ustedes quieren, podemos hasta limpiar un poco para, por seguridad. Bueno, para que estemos más tranquilos todos, ¿ya? La vacuna del sarampión viene en polvo, fíjense, es un polvo, no tiene líquido. Está absolutamente cerrada y la voy a diluir. Miren esto. ¿A ustedes les parece que eso está bien, inyectar a un niñito? Miren, es la de sarampión la que están poniendo ahora. Esto se va a volver una cosa enorme, se va a ir todos los puntitos. Allá tenemos otro, por ejemplo.
Todo eso se va a ir uniendo y se vuelve como una pelota. Todos estos materiales van al corazón, a los riñones, al hígado, al cerebro, van a los órganos eléctricos. Hace que todo esto se active. Obviamente entra al organismo a 37 grados y eso pues empieza a activarse por el calor del agua. Esta es una burbuja nanotecnológica. Bueno, a ver, doctora Celada, cuéntenos cuáles han sido los móviles que le llevan a esta tarea, porque significa enfrentarse con un monstruo, ¿no? Esto no es fácil. Ya muchos que se atrevieron la han pagado cara, digamos, han pagado con lo más caro que es su vida. Pero, ¿cuál es la idea en este caso? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los elementos para compartirlos? Bueno, hola Jorge. Son 4 años, desde el 2022, que yo vengo, ya desde que en realidad comenzó la pandemia, de que ya van a ser 5 años, que nunca creí que eso era tan real como se dijo, y menos ahora, obviamente, ya está totalmente descartado. Pero cuando empezó lo de la vacuna, éramos un grupo de gente rebelde que decíamos entre nosotros, no, eso está mal, hay algo aquí, y fuimos firmes hasta ahora, que se confirma día a día. Lamentablemente estamos confirmando con la gente que está tan enferma y muerta alrededor nuestro, parientes, queridos amigos, familiares en realidad. Yo lo veo al día a día porque trabajo para la salud pública, trabajo en la caja y veo que la gente está muy deteriorada, filas y filas de gente enferma que tienen 50, 60 años y no pueden ya ni caminar. Entonces eso está realmente impresionante. Y comencé a ver, gracias a la Quinta Columna, un día vi un video donde decían que la anestesia dental estaba contaminada. Entonces, bueno, yo empecé a analizar, me presté un microscopio óptico y comencé con la anestesia, pero el trasfondo también era ver las vacunas y conseguí todas las vacunas menos la Johnson & Johnson, que creo que llegó al país, pero muy poca cantidad, y analicé al microscopio y empecé a ver toda la contaminación sin saber microscopía, sin saber nada, porque es tan evidente lo que hay allá adentro, ¿no? Es tal suciedad lo que hay allá adentro que es impresionante. Vi la del papiloma, y al principio lloraba porque veía y me detenía a llorar viendo y diciendo cómo están poniendo esto a los niños, ¿no? Porque ahora el algo son los niños, realmente es un ataque contra ellos a todo nivel, por todas partes, que no se puede creer. Y los padres están entregando a sus hijos. Entonces, ahora que yo puedo demostrarlo, vengo demostrando, ya he viajado a varios países, he llevado, que antes no se podía tener ni la vacuna, gracias a no sé, a que estamos tal vez en este país que estaba un poquito más suelto. En otra parte las vacunas tenían custodia policial, era imposible tener. Entonces yo sí tuve la oportunidad, he conseguido todo lo que necesitaba y he llevado a México, he llevado a Argentina unas 3 veces, he llevado a Brasil y he visto no solamente un microscopio muy simple, es que es impresionante, la contaminación es tan absurda, es tan grotesca, que uno puede ver la contaminación en un microscopio biológico. O sea, no estamos diciendo ni siquiera un microscopio de media o alta gama, en un microscopio biológico, que es con el que yo viajo y puedo demostrar, y he demostrado esta mañana la contaminación ante notario público, que nos va a certificar. No queremos, ya sabemos gran parte del contenido, ¿no? Gracias a los estudios de nuestras amigas y colegas argentinas. Acabo de estar en Argentina en marzo también, donde hemos hecho la misma demostración con los mismos resultados, ¿no? Hemos visto la del dengue, la vacuna de la influenza, el suero fisiológico, que es increíble, es lo primero que le ponen a un enfermo, suero fisiológico, y el suero fisiológico también está contaminado. O sea, no son solamente las vacunas, y no son solamente las vacunas COVID, son todas las vacunas del calendario, absolutamente todas, unas más contaminadas que otras. Y no solamente con productos como los que hemos visto de cintas, ¿no? De cuestiones que aparentemente son óxido de grafeno, pero también se han encontrado 55 elementos de la tabla periódica, algunos radioactivos. Imagínate, hay tantalios, hay cosas
rarísimas, que si uno analiza y ve, los estudios están ahí, los tenemos para el que quiera tener. Los argentinos tienen una página web que se puede entrar, se pueden bajar los documentos para todos los médicos que siguen sin creer o sí creen, pero siguen sin decir y sin animarse a enfrentar toda esta tragedia. Entonces, ahí están los estudios, hay una nanotecnología impresionante. Mañana vamos a tener una segunda parte de la investigación donde vamos a ver el autoensamblaje de estos materiales. Entonces, no es solamente esas manchitas se convierten en cosas realmente espeluznantes. Y está ahí. Bueno, ustedes están hablando ahora, esta mañana tuvieron la presencia de un notario de fe pública para que certifique con el microscopio la gota fresca. ¿no? La gota. ¿Dónde piensan llegar? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es abrir los ojos de la población, ¿no? Que los padres empiecen a defender justo lo que Jorge dijo, los niños son la familia. Entonces, imagínense, yo estoy viendo que estamos entregando a nuestros hijos. Entonces, la idea de todo esto es mostrarle a la población que ya han pasado 4 años, que no tenemos respuestas a todas las denuncias. Yo he hecho ya 2 denuncias penales internacionales ante la OMS, ante la ONU, ante las Naciones Unidas, sin respuesta. Hoy en la mañana he visto también en el análisis la vitamina K. Apenas nace el niño, le ponen la vitamina K en todas partes del mundo y le ponen la hepatitis B. Aquí creo que no, seguramente le ponen con la pentavalente, me parece. Pero la vitamina K, Jorge, está igual de contaminada. Ya tenemos los videos de esta mañana donde se ven esas mismas manchas, ¿no? Esa misma contaminación, y es la primera inyección que recibe tu hijo maravilloso, sano, ¿qué hemorragia va a tener el niño si está perfecto? O sea, la vitamina K es un antihemorrágico. ¿Y por qué se la tienen que poner? Y la vitamina K está muy contaminada. Ahora, otra cosa que también, el Estado también nos tiene que proteger, así como nos protegen los padres. Entonces, yo me estoy cuestionando mucho una situación que pongo en la palestra. Todos los bolivianos estamos vacunados contra la tuberculosis, todos. Sí, usted ni sabe qué, pero ya le pusieron. Yo quisiera que algún médico que pueda venir algún día o alguien de salud me pueda decir por qué el 70% de los bolivianos tienen tuberculosis. O sea, ¿qué lógica hay en eso? Si estás protegido, ¿cómo el 70%? Es altísimo. Yo veo los tuberculosos en la Caja Nacional, filas de filas. Hay chiquitos de 2, 3 meses con tuberculosis. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿no será lo que estamos haciendo mal? ¿No será que nosotros mismos lo estamos haciendo? Ahí está la respuesta. No se necesita ser un sabio para ver que somos nosotros los que estamos inyectando algo que está haciendo daño a toda la humanidad. Hay, a propósito de este tema, que a mí me quita el sueño, me aterra, porque ahora hay plan de vacunación hasta en los colegios. 70 y tantas ¿no? vacunas, ¿no? Entonces, y curiosamente, nos llegan 1 millón de vacunas contra el sarampión donadas por el gobierno de Venezuela. Brasil también. Y otros gobiernos, ¿no? O sea, dice que cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Hay un video del presidente venezolano donde él dice que no va a poner cualquier vacuna a su gente y que él va a saber, creo que pusieron la Sputnik o algo así. Él mismo dice, yo no voy a poner a mi gente cualquier vacuna. Y ahora, justamente la del sarampión nos la regala a los bolivianos. Y nosotros la recibimos como si nos estuvieran haciendo el gran favor. ¿Por qué no analizan? Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que cumplir con lo que la historia, la vida le asigna en su momento. Entonces, yo creo que yo cumplo con lo mío. El que quiera escuchar, escuche. No es para hacer polémica, de ninguna manera, pero sí hay mucho para investigar, para contrastar. Y no es difícil, ¿no? No es complicado. Hay que agarrar un microscopio y hay que tener los elementos mínimos para saber de qué se trata y empezar a contrastar. Entonces, bueno, yo le agradezco, doctora Fernando, le agradezco por haber llegado hoy. Y además lo felicito por atreverse a poner la cara y el pecho
porque es mucho más fácil darse la vuelta, es mucho más fácil ir para donde van todos, aunque sea el de Huello. Lo triste es nuestro sistema, ¿no? Hemos ganado un juicio al alcalde de La Paz para que las vacunas no sean obligatorias, porque nos quería obligar. Y vemos ahora que con tanta prepotencia están obligando a vacunarse contra el sarampión. Entonces no aprendemos, ¿no? Seguimos en lo mismo. Y lo peor es que tanto alcaldes como otros creen que lo están haciendo bien. Exacto. Ahí estamos alertando de la posibilidad de que estén seriamente equivocados. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de este resumen informativo y les dejamos ahora con el resumen de nuestros principales titulares. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Permiso. Y es que están apareciendo vídeos de los primeros bebés que están naciendo tras los 9 meses desde que se empezara la campaña de vacunación en diciembre, especialmente en Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, lo que las matronas están viendo es que cuando los dos padres son inoculados con esta sustancia, con el grafeno, que sabemos que además afecta a la motilidad del esperma, afecta a la regulación hormonal en las mujeres y en los hombres también, afectando al hipotálamo, afecta a la espermatogénesis en el hombre. Si por lo que sea hay concepción de embarazo, que difícilmente la habrá por esa infertilidad de la que hablábamos antes, lo que estamos viendo es que los bebés nacen raros, extraños, un estadio parecido a una reducción del coeficiente intelectual entre lo que la trisomía del cromosoma 21, es decir, entre el síndrome de Down y una persona relativamente normal en coeficiente, con rasgos similares al síndrome de Down sin llegar a serlo. Y ya estamos viendo al menos una decena de casos que están constatando matronas. Tengo por aquí un vídeo que lo pondremos después y es un vídeo relevante, pero además lo dice en inglés, precisamente. Son vídeos de personas cuyos padres están vacunados los dos. Pero las imágenes son duras en el sentido de que aparece una criatura. Sin embargo, es la madre, la que está hablando. Lo veremos después. Adelante, Sevillano, discúlpame. Sí, no quería decir mucho más, solamente que con respecto a los embarazos nos gustaría saber en qué se basa esta gente para decir que las vacunas son seguras. No lo entendemos. O sea, empiezan a vacunar a finales del 2020. Finales de 2020, quiero recordar que empezaron a vacunar en el Reino Unido. Diciembre 27 de diciembre empezó. Vamos a imaginar que los niños empiezan a gestarse ahí, en ese momento, ¿no? O sea, ya empezamos en vacunación masiva de poblaciones y entonces, finales de diciembre, empieza la gente a quedarse embarazada, las mujeres. Bueno, pues los niños están naciendo ahora. Están naciendo ahora, en el mes de septiembre, esos niños. ¿En qué se han basado durante 9 meses para decir que la vacuna es segura y que se puede poner en embarazadas? ¿Dónde han estudiado ellos que la vacuna es segura para poder ponérsela, aplicarse a poblaciones de esta magnitud? ¿En qué embarazadas han estudiado ellos esas vacunas antes de poder autorizarlas a lo largo del 2021? No son más que mentiras todo. Todos son mentiras. Y ellos van a hacer lo que les dé la gana mintiendo, porque ellos son los que dicen lo que hay que hacer. Se basan en la autoridad de la ciencia la tienen comprada, porque pagan ellos a los profesionales de la salud, y pueden hacer y decir lo que les dé la gana. La gente solamente transmitirá el mensaje que les viene de arriba. Pero lo grave de todo esto es que la gente lo está viendo y no se enteran. O sea, que no se le puede dar a una embarazada casi ni paracetamol, si me apuras. Decir, no tome mucho, no vaya a ser que la... O sea, tienes que medir con lupa mirarlo detenidamente antes de darle medicamentos y, sin embargo, esto que supone que no lleva ni un año y medio
digamos, en el mercado, y resulta que se le daban a embarazadas. Oiga, que esto solo afectaba a personas muy mayores que hacen metiéndose las embarazadas, cuando esto es tan grave lo que le puede causar a usted una embarazada, y en quién la han probado, en qué mujeres han testado esto para decir no. Se lanzan a vacunar a embarazadas y punto. Y les da igual todo. Bueno, el vídeo, como digo, tenéis que cogerlo con pinzas, ¿eh? La traducción de lo que dice la matrona es eso, que los ve distintos, especialmente a los padres vacunados, pero hasta que no tengamos varios casos, como ocurrió con el tema del magnetismo, que después fueron millones, ahora mismo lo cogemos con alfileres, decimos. Ahí va. Let me tell something to you. If you don't have a pandemic baby, then you cannot sit with me. Do you understand what I mean? These new pandemic babies are built different. Completely different. If I had my last baby that I had during the pandemic first, I would be the child of one mother. I mean, I would be the mother of one child. I wouldn't have three because they built different. I'm trying to tell you, they are built different. They not like these other kids. They come out with an attitude. If I had her first, I would only have one child, I'm telling you. So if you don't have a 2020 baby or a 2021 baby, you can't sit with me. Don't talk to me, leave me the fuck alone, get out my face. Because you don't know the struggle of having a pandemic baby. Like I said. Como lo había prometido, voy a poner el vídeo de estos nacimientos de hijos de padres que fueron vacunados a principios de enero, finales de diciembre, antes de la concepción en embarazo y lógicamente del parto. Entonces lo que estamos viendo es que los niños tienen una especie de efecto sindrómico, tienen una serie de rasgos característicos como el color negruzco de los ojos, que incluso suelen ser claros cuando nacen y después adquieren el color que vayan a tener y se forma la retina y el iris. Pero vamos a ver las imágenes y ustedes juzgan en función de lo que estábamos viendo.
que coger ustedes con. Pero es cierto que cada vez nos van llegando más. Es como si hubiera un envejecimiento prematuro. Y si las cualidades físicas que se tendrían que tener al año o al año y pico, pues las tienen ya con edades muy tempranas. Intentos de gatear con 2 semanas, cosas que no son normales. Aparte de esos ojos negros, que no es precisamente la canción de Duncan Du. Hemos puesto al principio un vídeo un poco preocupante del tema de los ojos negros, que le llaman ya en los nacimientos de niños en el 2021, tras la previa vacunación de los padres. Y lo que se observa, si hacemos, que todavía decimos que lo cogemos un poquito con pinzas, con alfileres, hasta esperar a tener más casos y ver más material a dar más credibilidad. Pero lo que se observa es como si hubiera un envejecimiento o un desarrollo prematuro. Los niños con 3 meses andan, por ejemplo, cuando no es normal, ¿no? A partir de, yo creo que el más cercano que yo he visto es con 9, 10 meses, una cosa así. Antes de los 14 meses, más o menos, 12, 14 meses, tiene que andar. Pero bueno, eso lo pueden hacer a partir de los 9 meses, 10 meses, más o menos. Gatear Pero con 2 semanas, eso por ejemplo, es, no es normal. No. O por Puede ejemplo, ser niños avanzados, ¿eh? Lo que ocurre es que es verdad que los ojos llaman mucho la atención y todo lo que corresponde a estos niños hay que observarlos, a ver qué niños son esos que están saliendo con lo de la vacuna. O sea, es que tenemos que conseguir que esto se detenga antes. Yo esta semana también la veía usted en algún vídeo con niños con los ojos muy redondos, muy grandes, bebés prácticamente, ¿no? Y que están alterados físicamente. Sí, cuando tenemos una pareja inoculada antes de la unión de óvulo y espermatozoide, cuando se le puso, es mutagénico, produce mutaciones en el genoma humano. Entonces es mutagénico. Cuando esas personas, esa pareja, ya vacunada, tienen la concepción de un nuevo ser, es donde empiezan a nacer niños transhumanos con características distintas del ser humano normal. Su globo ocular es todo oscuro, no tiene conjuntiva, que es lo blanco del ojo. Sostienen su cabeza a las 2 horas de nacidos. Caminan a los 2 meses de nacidos. Es una evolución totalmente distinta del ser humano normal. Y es un video que lo hemos pasado por todas partes, se ha hecho viral, y solamente el que no investiga nada no se da cuenta. Y es determinante que esos niños son más numerosos de lo normal para empezar, y luego son producto de la inoculación de las vacunas. Es totalmente resultado de una mutación genética provocada por las vacunas. Totalmente. 6,000% más de abortos. Entonces, los que llegan a llegar a término, a sobrevivir, no sabemos cómo van a vivir. Sabemos que tienen características distintas, pero no sabemos cómo van a vivir. Si van a ser más fuertes, más inteligentes, conectados con el Internet de las cosas, como dice Piñera, el presidente de Chile, y Boris Johnson. O sea, no sabemos. ¿Van a tener capacidad de reproducción? No lo sabemos. ¿Van a vivir 2 años o 10? No lo sabemos. O 20, no lo sabemos. Es un organismo transgénico, como son las uvas que todos comemos, que no tienen
Entonces, muy probablemente estos bebecitos, cuando lleguen a su edad reproductiva, pues no tengan semilla. De hecho, con la simple inoculación hay muchos varones que están perdiendo su fertilidad y mujeres que están perdiendo sus ciclos normales y refieren el 60 al 70% de ellas sangrados abundantes, incapacitantes, con cólicos y coágulos que les incapacitan para su día a día, además de la enorme cantidad de cánceres de endometrio que se están viendo y de mama en las mujeres inoculadas. Have you noticed your friends or family who are vaccinated actually have a whole different personality or are more angry, just overall different since getting the injections? Well, there is a strong association between COVID-19 injections and neuropsychiatric disorders. Let's jump in. So this comes directly from the FDA and the CDC, and I'm going to leave the link to the study in the comments, of course, but these were the thresholds that were all breached for being way over. And so you'll see that all these things I'm about to list off are a more likely determination. So these are times as well. So psychosis, 440 times more likely. Dementia, 140 times. Schizophrenia, 315 times. Suicidal thoughts, 150 times more likely. Homicidal ideation, 25 times more likely. Brain clots, 3,000 times more likely. Depression, 530 times. Violent behavior, 80 times. Cognitive decline, 115 times. Delusions, 50 times. Of course, they think that the psychiatric harm is caused by the accumulation of the toxic spike protein being accumulated. But of course, it's probably the mRNA, the lipid nanoparticle, and God knows whatever else. But this is a really good reminder that your friends or your family or your coworkers or people that you're around the last several years may have had personality shifts, and it's not just you thinking so. This is actual measurable changes that people are having in their brains, in their personalities. And of course, like always, it's a crime against humanity. But just keep this in mind when you want to argue with somebody on the internet, or you're trying to get somebody to awaken, or just being out in a public space these days, or like talking to an NPC. Their brains are inflamed from this injection. They may not be the same person that they were before all of this happened. So show them grace, show them love, show them where to detox. But of course, this always comes back to making sure that you are having relationships with uninjected people, not only for love, but also your friends and your community, because it's really hard to communicate with people who have 440 times more psychosis. So stay injected and stay safe out there. No i tutaj widzimy, to jest dziura, bo to jest taśma grafitowo-bąbelkowa i to jest powierzchnia. Zauważyłem masę kryształków, tylko niektóre takie agresywne, że nawet ten grafit się powytapiał. Myślę, ale jest, coś znalazłem. Oczywiście przeprowadziłem pomiary, jest to sól. Ten fluid był roztworem jakimś tam soli, czy coś fizjologiczne, czy coś takiego, nic nie ma.
Porażka drastyczna. Poleciałem dalszy, no kolejny. Czyli na tej pierwszej monetce nic nie było, wszystko wyschło, nawet soli nie było widać. Czyli skład tego fluidu jest różny. Z drugiej próbki znalazłem masę kryształków. No i dalej tutaj widzimy, to węgiel od napylenia, chlor, to zwykła sól kuchenna tak zwana, czyli fluid zawiera tylko roztwór soli fizjologiczny czy coś takiego. A ja szukałem coś ważnego. Jak zawsze muszę coś znaleźć. O, i znalazłem to. To, co znalazłem, to coś. Gdzieś mój tutaj czarny flamaster. Nie ma. To coś trzeba napisać grubymi, czarnymi literami. Badam dalej, porobiłem pomiary, co to jest coś. Ma główkę i ma 3 nóżki. Porobiłem pomiar główki numer 1, 2, 3, 4. Wyniki. Jest glin i węgiel. Węgiel z napylenia. Przepraszam, mam sprzęt. To coś. Osoby słabsze nerwowo mogą zostawić sobie. Nie, bez żartów. Tutaj kolejne badania. To jest glin, bor i węgiel. Czyli to coś ma te nóżki w różnych kolorach. Tutaj mamy wyniki pomiarów. To coś. To jest 1/10 tego. Jeżeli tutaj mamy 2 mm, ta główka, to te tasiemki mają 25 metrów. Jeżeli 2 mm, taka jak kulka, taka główka, to te tasiemki mają 25 metrów. Takie coś. Myślę, co to za istota. No i poleciałem dalej. To coś z takimi pozorami drastycznymi, które zabija ludzi. To coś, co w Matrixie pokazuje, które lata i ma macki i trzepie się do czegoś. Nie. To coś. To jest to coś. Tutaj macie zdjęcie. COVID-19 szczepionka. Witam towarzyszy. To jest to coś. W 3 próbkach zbadałem. Tak? Szok? To coś podaje się w szczepionkach, tylko w jajach. Szukałem jaj. I powinno mieć poddatny grunt. Jeżeli trafia na gole tło, na monetę, nic się nie dzieje i nie znalazłem nawet jaja. Bo może nie było w próbce, bo w niektórych próbkach mógł być roztwór fizjologiczny. Ale jak trafiło na taśmę grafitową, dlatego rozcieńczalnikami do szczepionek są grafen. Dają pożywkę dla jaj. I panowie i panie zaszczepieni możecie tracić przytomność, coś takiego w was się rozwinie. I to będzie miało 20 mikronów, a długość 2,5 mm macki. Mamy życie. I teraz musicie się zastanowić.
Mało? Przypadek. Francowi się trafiło. Ślepej kurze też ziarenko się trafia. Pozaznaczałem, dostałem od ludzi, jak zwykle czasami dostaję przesyłki do zbadania, czy może pan to zbadać. Mogę. Zbadałem, pozaznaczałem. Próbka numer 1, 2, 3. Tylko w trzeciej było to coś. I na węglu. I to rosło 4 dni. Później jak się wkłada się do komory do napylania, tam temperatura wysoka, żeby grafit napylił się, to łuk elektryczny pali się i to zostało zabite. Tutaj partia, wszystko. Kolejna, jakby to było jedno, to tak. Kolejna widzimy główka, 3 nóżki odchodzą. Tutaj mamy skalę 30 mikronów. Kolejna. To coś trafiło na poddatny grunt. I mamy to coś, uśmiecha się do nas. To coś, ta jest to główka, to macki. Tutaj kolejna macka i te macki kolorowe. I to jest glin i węgiel. Czy znamy życie glinowe? Znamy. Posiadamy go już w większości z nas, tych dobrowolnych. Cieszę się, że zebraliście się tutaj i mogę to przedstawić. To coś. W ostatniej chwili nie mówiłem, co to jest. I to coś, kolejna próbka. To roślinka, pyłek, istotka podawana w jaju z poddatnym gruntem. Nie wiem, mieszkam na Progocimiu w Krakowie, zapraszam. Gdzieś w pobliżu może być jakiś sygnał, który spowodował, że to coś zaczęło żyć. Tak jak ziarenka szyszek, dopóki nie stworzy się odpowiednich warunków, nie rusza się, to może być uśpione. A jak trafi na poddatne warunki? Kto chętny mieć coś takiego w sobie? Wy już dokonaliście wyboru. Większość z Was już przyjęła to. Witam. Mam nadzieję, że to nie będzie uruchomione. No i lecimy kolejne, żeby pomyłek nie było, to kolejne badania, kolejne punkty. Mamy już glinowe. Znamy życie glinowe? No proszę tych najmądrzejszych tego świata zarządców. Niech przedstawią. Nie w tajemnicy. To jest końcówka macki. Budowa nie jest taka poszarpana. Budowa jest taka. Jest lapka, kończy się. I to jest glinowe. W 100% glin. Mamy aluminiowe istotki, które w nas siedzą. Tutaj mamy 10 mikronów. To jest nóżka. Dokopałem się, przyszedłem, dlatego mam długość zmierzoną. Ta istotka miała te macki około 2,5 mm długości. To tylko życie. Inne. Czy nam pomoże? Dobrowolnie? Może plakat powiesimy tutaj? Wszyscy na dobrowolne poddanie się eutanazji? Przystępcy tego świata czują się dobrze. To jest pomiar, to jest węglowe, czyli nie aluminiowa, końcówka jest węglowa, czysto węglowa. Pomyliłem się. Popełniam błędy.
To jest taka firma, która produkuje nam to uzdrowienie dla szczęścia i bogactwa. To jest z tej firmy. I teraz warto przeanalizować, dlaczego, czy ktoś dostaje taką dawkę, a ktoś dostaje inną dawkę. Ktoś dostaje sól fizjologiczną, ktoś dostaje cukier, a ktoś dostaje jajo. A to już nie dla mnie robota. Jestem poszukiwaczem i odkrywaczem prawdy, ale nie w tym świecie. Ten świat, zdajmy sobie sprawę, już jest prawie stracony. Popatrzcie się na statystyki. Ile przyjęto tych zwierzątek? Tak, mamy masę bakterii, mamy wirusy, z którymi walczymy i przeżywamy, ale nikt nam ich sztucznie nie podawał. Teraz wszyscy chętni wzięli to dobrowolnie. Chcecie mieć takiego zwierzaka? Bardzo fajny. Fajne kolorki. Można hodować, pielęgnować. Tylko on nie dlatego stworzony, żeby siedzieć i nic nie robić. Też chce żyć i się rozmnażać. Zdajcie sobie sprawę. No, a to jest takie proste. To nie jest jeżyk, to nie jest jeżowiec. To jest szczoteczka Fiznera do pobierania próbek DNA. To jest szczoteczka, jak w Chinach robią z policzka czy z odbytu, nieważne są czy ze śliny, to nieważne jaki otwór, to jest skład podobny. To u nas pobierają z komory. Dlaczego ta szczoteczka jest taka? Każda końcówka jest przytopiona. Nie jest obcięta. Jest przytopiona. Zrobiłem analizę na końcówce i na bocznej ścianie. Czyli tutaj mamy ściankę, a tutaj mamy końcóweczkę przytopioną. Szczoteczka daje nam co? Tytan, glin, aluminium i węgiel, bo węgiel z napalenia. Zdajcie sobie sprawę, że to pobieranie DNA. Byłem na lotnisku, przychodzę, oficjalnie napisane centralna baza DNA i pobierałem próbki. Szczoteczka służy do pobrania DNA. I tyle. Dlaczego jest DNA? Zapraszam na trzecią stronę. Żartuję, nie będę robił przerwy, bo zaraz potracicie smak. Wszystko. A kogo interesuje? Zainteresowanych tutaj na sali. Cieszę się, że jesteście. Pełna sala, ale miało być tutaj z 1 milion. Może tam? Za szkiełkiem będzie 1 milion, którzy się dowiedzą. To idziemy do kolejnej części.
This is Dr. Celada, and I am going to test this newborn vaccine. This vaccine is given to children that are newborns all the way up to the very first year old. So I am going to put a couple of drops of it under the microscope so you can see if this vaccine has or it doesn't have graphene oxide, the same nanotechnology and heavy metal that the COVID vaccine has. Immediately, without me having to do much, graphene oxide appears on my screen. As you can tell, this luminescent material is an incredible amount of heavy metals, completely toxic for the brain, for the organs, especially on a newborn. This is crimes against humanity, and parents need to take a look at this. They need to see the truth. This is being injected into the children. I can see not only graphene oxide, but there's also other foreign bodies in here that I do not recognize. There is other nanotechnologies being injected into our children. This is completely linked to all of the things that have been happening to children. And parents have to see it because the authorities around the world are not doing much. The parents have to see what's being injected into their children. What does this nanotechnology material have to be doing inside of a vaccine for a newborn child? Can you imagine all the damage it's going to do in their tiny little bodies? The choice is clear. .6G is coming in 2030. That's the public launch. But testing began years ago in controlled zones across Virginia, Osaka, and EU smart grids. And here's what they won't tell you. 6G doesn't connect your phone. It connects you. In 2023, DARPA and ATIS ran a closed pilot across federal buildings in Northern Virginia. The tech? 6G presence nodes, powered by terahertz bands that don't just transfer data, they mirror you. Each user's gait, tone, even heart rhythm became part of the signal loop. The system adjusted light, sound, even push notifications based on real-time biometric drift. It's called adaptive ambient sync, and it's not theory. In the Arlington test zone, over 200 participants unknowingly entered what the internal logs labeled a behavioral sync cluster. Result? 68% changed walking pace within 90 seconds. 52% began mirroring posture. Average voice pitch dropped 12 hertz across the zone without prompt or audio cue. This isn't cellular, it's presence modulation, backed by Samsung's 6G white paper, verified in Hexa-X testbeds, and buried in Appendix 9 of the Defense Communications Futures Report, black-barred until last quarter.
1941, the Germans forced us to dig a long, deep trench. And after we did what they wanted, they brought a group of Jews and threw them into the trench. And the Germans ordered us to bury them alive. We firmly, these are the Russian prisoners, we firmly rejected this disgusting act. The Germans ordered us to take the Jews out from the trench, and they threw us into the trench instead of the Jews. And they ordered the Jews to bury us alive. We were shocked when the Jews began to bury us without hesitation. The Jews almost covered us when the Germans stopped them and pulled us out. And we were surprised by the German commander who shouted at us, "We wanted to show you, to prove to you who the Jews are. They are ungrateful, merciless, and without love." After thousands of people complained something was new, something was wrong, the Centers for Disease Control now says it will launch an investigation into a strange new skin condition, no known causes. This morning in Health Watch, Morgellons, a mystery illness that can make people feel like their skin's crawling. It is a mystery straight out of the X-Files, but those who suffer from it will tell you it's painfully real. Imagine feeling like your skin is literally crawling, that you're tormented at all hours. You can't even think straight. The condition is driving you. People around the world are developing lesions on their skin that ooze and produce fibers. This is known as Morgellons syndrome. Tissue samples cultured from ordinary people without this ailment contain and grow the very same fibers. When these fibers are cultured, they produce colonies of filaments. You can see the extension filaments. And these colonies continue to grow and reproduce, branching out into more filaments and more colonies. The filament cultures can be grown from saliva samples, tissue from the skin, mucus, urine, blood, from animals and people, regardless of the presence of the Morgellons condition. So where do these fibers or filaments come from? Airborne environmental samples that were collected by Clifford Carnicom in 2000, the year 2000, gathered at high altitude on a mountain in New Mexico, showed the presence of those fibers, whose structure matches exactly the tubular filaments showing up in our blood, tissues, and skin. Additionally, the samples collected by Mr. Carnicom showed what he calls, and was called in biology, desiccated erythrocytes. This is a multisyllabic term, but it means dried red blood cells. So, why are dried red blood cells in the air? Okay. The next thing that you can find in environmental monitoring are Morgellons. Yeah. If you look at the things the vaccination is containing, starting with mercury, this is pure poison. Starting with the chelates that pull out copper from your body, you start realizing that there's a plan behind it. And if you look at this, you can find all the things connected to the Morgellons disease. You find like large area self-assembled plasmonic photonic crystals.
If you go into this publication, you find these hexagonal forms. And if you look for the function, actually this is a thing that is collecting a radio signal and turning the radio frequency into DNA-readable light impulses within the body. So this is the reading unit. If you look down there, you have photonic crystal fibers. If you look what they do, it's normally they talk about carbon nanotubes filled with these colors, with these quantum dot chemistry. And the function is to collect light processed by the DNA and turn it into a readable signal. Exactly what Cara St. Louis described in her novel. Now there are a few more aspects of this Morgellon disease that are a little bit strange. Morgellon victims have this sensation of insects crawling through their body. It's sometimes the disease is called delusional parasitosis. And the doctors say this is pure madness, and normally what they give is psychopharmaca. I guess to get the people quiet. I did feel it crawling through, like it was trying to get out of my body after that. It was crawling. I would see my skin would move. It would move everywhere I had where it come down to my mouth. It was trying to get out of my body. I would even see it sometimes go right across my eye, some of it. It was trying to get out of my body after that. And it wasn't getting the energy from me, so it was dying. Okay, so I do believe that's somewhat nanotech, and that it lives off of the body's energy, bioelectric energy. Okay, we're going to do the grape juice test here. It's like a wine test. You can use wine also, red wine. And it's the Morgellon test, Morgellons. And we got rubbing alcohol here. We're going to use that too. So when my mom here spits this grape juice on this plate here, you're going to see a lot of little creatures wiggling around in there. Okay, so go ahead. We're going to do this. Fun stuff, I'm telling you. Okay, I'll be back in 2 minutes and we'll see what we get. Get ready to spit it on that plate there. Go ahead. Oh, that's attractive. Oh, nice. Oh my God, look at that crap. And that's not in the grape juice, by the way. We already did that test. This stuff is fibers and whatnot. Okay, go ahead. We're going to pour some little bit of rubbing alcohol. It's going to bring these things to screaming. Now you can really see them. Yeah, I know you can see them. No. Oh yeah, that's so funny. I'm in the Twilight Zone as usual. A whole string of them. Oh God, this is even worse. We did it the first time and it was bad, but this is even worse. Yeah, you can see what it does. What you have inside of you. Well, we all have this, mouth. folks, so the spraying is happening. It's over our heads today, as usual. Each of them has a life expectancy of up to 100 years in the environment. They need no battery or power source externally because they are powered by the electromagnetic radiation in the air that we breathe. I'm going to tape this time. And so this is what we did before. This is what this is. This is the wine spit test where you rinse your mouth out and then you take grape juice and you hold it in your mouth and you spit it out into a petri dish. Well, what we did is we used the zeolite, the zeoforce. This stuff says it cages this stuff, this stuff that's in these chemtrails, it's in our bodies. Okay, so then now Chris is just going to pour in a little bit of that little tiny bit of the 91% alcohol. Watch, the stuff is alive. Watch what happens. Pour some in, just a little. Watch. Look. Look what it does. Now you can film it up close. Oh, yeah. That's totally freaking... Is that freaking freaky? This is in every single one of us. This is spookier and weirder than I even want to go there. If you look at those particles, this is how they look like under the microscope. The particle form is called a whisker. It looks like a star, and it has this special ability to attract electrons and to hold them.
So this is the function of these particulate plasma in the military domain. The barium-strontium titanate can be activated to spit out electrons, and the aluminum oxide is carrying them for a long time. And this is attracting other flies to get infected with this fungus. So this is something this family loves to do. Now, I would expect this family, if it attacks humans, to extract human DNA and to form fruiting bodies in the form of a human embryo, because this is within the biology of this fungus family. But it is bringing in red stem cells. And the morphogenesis of the fruiting body is pretty close to a human embryo. But there are certain differences and there are certain properties of this form that are not human. And especially one thing is these embryo-shaped things. They don't have legs, but they end like this at the end, more like a, let's say like an insect. And they have only one eye in the middle of the head. And this eye is insect type, and this eye is glowing, and on top of the eye, on these insect-shaped things, you have these hexagonal structures that carry the spores. And so the question is, what type of species is carried by the morphogenesis of these pseudomorphic mushrooms? Because it is not human. And the question is there a connection between this species and the thing that the Morgellon victims experience within themselves as crawling insects? And we were really lucky. We had the opportunity to work with one Morgellon victim that had remote viewing capacities and had the ability to visualize those creatures within his body. And luckily he was quite talented in painting. So I asked him to give me a few sketches. So he started to paint and he got better and better. And the last picture I got from him looked like this. So we have the spider form, but we have a quite highly developed face and a quite highly developed character. And he drew the eye in the middle, the one that is showing up in the morphogenesis of the mushroom, the pseudomorphic. And other things you find, now it's getting fringe, it's really getting fringe, is fragments of insect skin being extracted from a Morgellon victim. So something makes these, something from this disease is making insect parts or insects grow within the human body. Did I say co-opted insects when we had this NASA paper? We're getting there. To understand what this is all about, at first sight this is a disease that should be cured. We worked on finding a remedy to cure Morgellons disease. It's easy. You don't even need to fight the Morgellons, you just need to re-establish a healthy environment within the human body. Take out the acids, take out the heavy metals, cure the function of the liver that is irritated by mercury and that is irritated by a disturbed candida environment. This is due to antibiotics. So this goes in the medical domain, this goes back to vaccinations, to antibiotics, which is completely disturbing our system. And at the end of the line, the Morgellon is kind of trying to save us from all the poisons that are within us. Save us from the acids, save us from the heavy metals by containing them. This is why the body allows them to grow. So this is actually not a disease that is infecting us with bad intentions. Everybody's infected, but the one who has too much heavy metals in the system will show symptoms because he will love these fungus to replicate and suck in all these heavy metals. Interviewed before, and I've
feel honored that she's here. Her name is Julian McKinney. She had an extensive career in the U.S. Army as an area intelligence case officer until 1990. Upon her return to civilian life, Julian became a member of the Association of the National Security Alumni. That is an organization of former intelligence officers dedicated to exposing excesses by the U.S. intelligence services. Julian became the director of the Electronics Surveillance Project under their auspices. You've been following this for years and years and years. Is there any way that you can give our listeners a kind of an idea of how widespread this problem is in terms of numbers in our country and compared to maybe overseas? Well, I would say that the persons who have realized what's going on are just a drop in the bucket. The persons whom I have seen being targeted are completely unaware of what's happening. So those who are complaining of this are, as I said, a tip of the iceberg. I would say this is probably very, very widespread. But I can't, under the circumstances, come up with any figures. Many thousands, no doubt, are involved. But I would say that the bulk of those are running to their doctors and taking totally unnecessary prescription drugs to cure ailments that, in fact, don't exist. After a government protocol now applied to the general civilian population? It's difficult to pinpoint everything at this stage on the U.S. government exclusively because these are global operations. Okay. The pattern, the protocols are virtually identical on a global scale. So someone is overseeing the entire activity. The government obviously is complicit because otherwise these operations would not be allowed to exist. Congress recognizes that these weapons systems exist and funds them and knows as a result of appropriate briefings what the bioeffects can be, yet they have passed no legislation prohibiting their use under unconstrained experimental circumstances. That's number one. Number two, given that these systems draw on existing power grids, it would be necessary for the FCC as a minimum and the Department of Energy as a minimum to have some oversight and control over what is going on. So obviously, with Congress, the FDA, and the Department of Energy, the FCC and the Department of Energy are knowledgeable and yet unwilling to do anything about it. So there is complicity, but the question is, whose bidding is the U.S. government allowing these operations to take place? First of all, why are they doing it? Is it for basically a blanket statement controlling the population, and what do they do with this information once they get it? I don't think they do anything with the information once they get it other than to establish a harassment protocol which will follow that targeted individual for the rest of his or her life. That person be put under surveillance, so that their personality traits, their capacity to interrelate with people, their capacity for corruption or non-corruption, that seems to be a critical point. And even their religion factors into it. Following a period of harassment, they are singled out for preliminary stages of harassment, which would include gang stalking, entry of their private homes and apartments, followed by gradually intensified and ultimately extremely intensified electronic harassment. This is a pattern that has unfolded over and over and over. And it would appear that those being targeted are simply objects who I see as ultimately being disposable. In other words, I think that once full control is established over a major percentage of the population, and enough of the population is silenced and unwilling to stick their necks out, that we inevitably would be heading toward a holocaust. There are no laws prohibiting experimentation with these weapon systems. You're talking to the wrong people.
they're constantly, targets are constantly monitored, and if they respond emotionally to a particular trigger, that will be built into the protocol. If the target displays a certain sense of guilt or embarrassment about a subject, that will be built into the protocol. It's an ongoing process. What I was getting at was we never got to the point where if you mentioned something about a religious group that may be targeted. Well, and what did you mean by that? The way I don't. Let me put it this way: I'm not anxious to start a religious war. I have found over the years that the persons involved, both in gang stalking, I've made it a point to get to know these people. I've had to necessarily. I'm not the type to. Are you talking about the perpetrators or the targets? Perpetrators. Okay. As well as I've been drawing distinctions, and what I have found is that the perpetrators appear to belong predominantly to one particular religion, whereas the targeted individuals do not belong predominantly to that particular religion. And what is the particular religion of the perpetrators? Right. So at this stage, again, I'm not particularly enthused about the idea of starting a religious war. Nobody has ever analyzed why the German nation that had more Nobel Prize winners and more famous researchers and scientists and was one of the best educated countries in Europe turn on the Jews. Why did these good Germans turn on the Jews, who had more Jews living amongst them than even percentage-wise living in the United States today? Why was that? Because they displayed the same voracious ethnocentrism, power-grabbing, influence-peddling, buying of politicians, dominating of the public airwaves and the public media in Germany and so on, that they display in the United States. And I'm not much of a prophet, but that much I can say, based on history, that in the United States, mark my word, you will have Weimar conditions, and you'll have solutions to the Weimar conditions. It'll be very similar to what happened in Germany. The United States is heading in the same direction. And there's only one difference. In the United States, there are enough guns out on the street, and enough lawlessness in the public, and a revolutionary spirit that founded that republic. This is not Germany, where the only people that had guns were hunters and soldiers and policemen. The United States is armed to the teeth. They have a spirit of revolution in their blood. They are heroes, are people who turn against what they call tyranny and foreign occupiers and so on.